membership values webinar within the framework of the International Coaching Week that is happening all around the world from May 17th to May 23rd. This is a week-long global celebration that educates the public about the value of coaching. And thank you very much for joining us. With great pleasure, I would like to introduce you our guests. Today, we have an amazing guest speaker, Alla Kazaeva, who is an MBA coach, accredited meditator. Alla is a regional development manager for Europe, Middle East, and Africa in International Coaching Federation. Alla is a member of ICF Global Team since 2014. On a daily basis, Alla partners with ICF members in the EMEA chapters and leaders from 51 different countries. We also have Irina Bakhareva with us. Most of you know her very well. She's head of certification committee in ICF Russia chapter and also president-elect of ICF Russia chapter. As I mentioned, most of you know her. She's a valued mentor of our great community, and she did a lot for the growth of coaching community. So we will have 45 minutes of presentation of Alla Kazaeva, then we will have time for your questions, and together with Irina we will moderate and ask curious questions to Alla, and hope we will have great questions from you as well. Alla, would you start? Yes, thank you so much for this introduction. Oh, okay, here we are. Yeah, I do hope that, okay, technologies, I'm so sorry. Okay, let's try the another one. Because we have tried it already and everything worked well. So, yeah. Okay. Thanks, Nana, for great introduction. And I'm honored to present for professional coaches and people who are interested in professional coaching from Armenia. I would like to thank Nana and her team and ICF Global members in Armenia who are organizing these very beneficial webinars in their respective country during the International Coaching Week. Also would like to thank Irina for joining the webinar as well. And this is a great demonstration how we partner all together within the Global International Coaching Federation. The gold standard of coaching, why do we use this term when we're talking about the ICF? Because we strongly believe in our mission, and vision. And our ICF vision statement says that ICF exists to lead the global advancement of coaching profession and empower the world through coaching. We would like to ensure that coaching is an integral part of thriving society, and every ICF coach represents the highest standards in coaching profession. We're a global organization which provides membership benefits. We are continuing to improve. We are creative and innovation. We have rigorous standards, and we lead the development of coaching profession. And of course, as ethics is a background for coaching profession, we have comprehensive ethics standards in our organization. ICF, before we move to membership benefits, because this is very important to demonstrate your adherence, your
your adherence to coaching rigorous standards, and coaching is a non-regulated profession worldwide in most of countries. So the membership in the professional body demonstrates your adherence to these very rigorous professional standards. First of all, I would like to represent you the results of the survey of our members. We asked them what are their expectations of ICF membership, just to understand how we could meet their expectations. And this is very important for our members to be a part of reputable brand, to receive support in professional development, to be a part of global professional community, and receive support in setting and development of their own coaching practice and business, have access to unique coaching related content, and again, being a part of local ICF chapter. And I will be talking about ICF chapters, and we don't have a chapter in Armenia yet, but I would like to highlight and thank Nana and her peers for raising their hand and for all their efforts in building, in establishing the ICF members community in Romania. As of today, ICF has 7 members in good standing in Armenia. And that will be your input in the development of the professional coaching in your country by joining the ICF and demonstrating that there is that you are meeting all the requirements and of the professional code. So let's see how ICF meets expectations of its members, which were listed in the previous slide. ICF Global was established in 1995, and last year we celebrated 25th anniversary. And today, as of May 1st, sorry, not today, but as of the May 1st, this year, we have almost 47,000 members in 153 countries. We also have almost 37 credentialed coaches in 138 countries, and you can see how they are split in 3 levels of ICF credentialing program. And again, we're talking about chapters. Currently, we have 143 chapters in 80 countries, and I'm looking forward to adding Armenia and ICF Armenia chapter to the map of ICF chapters. We're talking about member benefits. There is a membership fee, ICF annual membership fee, which is $245 US. So what is 245? What is the investment? What does it mean, this investment of $245 US? We have a very interesting approach to this amount of money. There are intangible benefits, those which are not possible to label with any currency, and there are also a list of tangible benefits. And of course, not of course, but I would like to start with intangible, because we're talking a lot about the return on investments on membership, and mostly all our chapters are working on specifying the return on investment, and there are also intangible benefits, and I will start with them. Code of ethics and ethical review process. Code ethics is a background of coaching. There is no coaching without ethics. So that's why Code of Ethics is a Bible for professional coaches. And ICF sets standards, develops, reviews the Code of Ethics, and we also have ethical review process. What does it mean? It means a lot for coaches and for clients. If client considers, and we say that our coaches and clients, they are defended by our ethical review process. If client has a concern
about the violating of ethics during the coaching session, this client could approach ICF ethical review team in order to find out, to review, was the ethics, were the ethics violated or not. And the main reason and the main approach of this team is just to explore the situation and to explain to coach and to the client if the violation took place or not. And this is very important because your client, ICF members, ICF coaches, clients, defended by this process. Of course, network and connection. And again, this webinar, unfortunately, I don't have the statistics. I don't know how many people watch this webinar right now, but just we are representing, I'm representing global organization, ICF Global right now. Irina represents ICF Russia chapter, and her as coach and mentor, and Nana and her colleagues are from Armenia. So this is a very small example how we work all together. Benefits for chapter leaders, coaches who are elected when the chapter is established. All members of these chapter, they elect their respective board, and coaches have great opportunities to develop their leadership skills. And I guess that having Irina, who is the president-elect and upcoming president of ICF Russia in 2022 and 23, she could share her best practices, how this role, volunteer role, supports her leadership development. Contribution to the social change. I strongly believe that this is one of the important areas, and we have discussed with Nana already because she has so many ideas, and already she took some actions toward the embedding coaching to the education system in Armenia. And that is a great example. We would like to ensure that coaching is an integral part of thriving society. And we are working with the schools, we are working with non-profit organizations, providing them pro bono sessions, and ICF supports through ICF Foundation, family organization of ICF, supports all our members and chapters projects in this area. We also have ICF awards, and this is very exciting. We have different awards. ICF Prism recognizes organizations which achieved really strong results in building coaching cultures. We also have Young Leader Award, those coaches who are under 40 and who achieved rigorous results in the development of their coaching practice. We also have a cycle of distinction, the award for those coaches who are in this area for a long time already and who could share their best practice, their wisdom already. They are mainly master certified coaches, those who have more than 2,500 coaching sessions. And we can talk about their mastership, about their wisdom in professional coaching. Okay, but we are not only talking about intangible benefits. Tangible benefits make sense. And they are listed in the following two slides. And there are reduced application fees for ICF credentialing program, reduced fees for all ICF global events and chapter local events, ICF members and ICF credential coaches listed on the ICF Global website. Why it's important? ICF started survey process in 2005. So we are surveying global coaching industry for 16 years already. And during almost every survey, we ask our respondents, what is the main obstacle for the development of coaching profession? And since 2005,
we are getting the same answer. The main obstacle is those individuals who are untrained and who call themselves coaches. So that is why that is extremely important to have a body, a professional body, like International Coaching Federation, who provides, who honors professional development of coaches. And being an ICF credential coach, you are listed on the ICF Global website. So you can provide link to this page to your future or current clients in order to ensure them that you completed all the education requirements and you have rigorous coaching experience. Communities of practice, peer-to-peer coaching registry. I will be talking a little bit later about these tangible benefits for our members. Also, free ICF Global and local chapters webinars. This week is a great example, and thanks Nana for introducing the International Coaching Week. We celebrate coaching during the whole week globally. And this year, we launched the pilot project. We established the ICF event platform for International Coaching Week. ICF invited all the chapters, 143, and all our members, 46,000 plus, to set the events during International Coaching Week on this platform. We are promoting this platform worldwide through social media platforms such LinkedIn, Facebook, and others. And all those who receive this information, public, organizations, HR, T&D professionals, they receive this information and they all have access to the platform where we have more than 1,000 events organized during this week. And these events are organized in 27 languages. So you can go there, select an event based on your requirements, filter them according to the time zone, language, topic of your interest, and you get access. And this is just for International Coaching Week, but our members have more opportunities, development opportunities through all the ICF Global and Chapters webinars. Research, free for all, ICF Research, free for all ICF members, and I will talk about that a little bit later. Coaching, continuing coach education units, which are extremely important for renewing ICF credentials, and this is also very important to highlight that ICF doesn't provide ICF credentials for long life, period. All ICF coaches need to renew their credentials every third year, every 3 years. And for that, they need to provide information of a continuing coach education because professional development is an important core competence for ICF professional coaches. Research Portal, I'm happy to promote it, but I need to inform you, be very careful when you enter the Icf Research Portal, because if you just decided I will spend an hour there, and then after 5 hours you realize that it's already night, all your family is already, all your family members are sleeping already, but you are still there because you can find there more than 2,500 research studies conducted not only by ICF, but other bodies, individual coaches, and others. And ICF partner programs, and I will tell a little bit later about it. So, how we celebrated our 25th anniversary? We changed the ICF structure to ensure that we are providing support not to coaches only, but we are providing our support while we provide our support to the whole global coaching industry. What do we mean? We mean coaches, members, ICF members, non-members, clients, managers and leaders using coaching skills, innovators,
educators, all those who are interested in coaching. We are still one ICF, and our main goal to keep the structure as the whole ICF, but this whole one ICF includes 6 family organizations. Each of them has its resources and volunteers, leadership teams, global boards, which consist of volunteers. How we are, this is again about, I don't know, that would be interesting to hear Irina's and Nana's answer on that question. ICF Digital badges, is it a tangible or intangible benefit? Yeah, again, if we're getting back to those obstacles of the main obstacle of the development of coaching profession, those untrained individuals. Yeah, they say we are coaches, but how can we check that? That is not a problem for ICF members if they have this digital badge, which provided based on the ICF database, it's connected with ICF database. If they are credentialed and if they are ICF members, if they meet all the rigorous requirements of being a member, and these requirements are mainly about receiving coaching education and having coaching experience, they have their badge. So, and I already mentioned ICF event platform. Let's move forward. Our key documents. And I'm really sorry, I didn't add one more extremely important document, but I will say about that. So our background, basic, we call them core documents, are ICF Code of Ethics, ICF Core Competencies, PCC markers, and I have to add here team coaching definition and core competencies for team coaching. All these documents are permanently reviewed according to based on the development of coaching. Coaching is the new profession, and we understand that it develops continuously, and we need to adjust to review and review these documents according to the development of coaching profession as well. What are resources available for ICF members? Member toolkit. Each member has its own profile on the ICF Global website, and there are a lot of opportunities for development. We have ICF Learning Portal, where you can see a lot of webinars, a lot of additional opportunities. And by joining this webinar, you can see ICF Business Development Series. This is the series of webinars, online webinars, which support coaches in the development of coaching business. ICF Advanced for advanced coaches, they also master coaches, they also need to develop their skills, coaching skills. Communities of practice, let's move to them a little bit later. And we already talked about credential digital badging, credentials and ICF credentials. And standards, family organization lead this process. I would like to stop a little bit about industry research. Just let me start with COVID-19. We launched this survey last year because we realized that we need to explore how COVID affects the coaching industry. And the second iteration, the second snapshot of the ICF COVID-19 and the coaching industry survey will be released on the ICF Global website tomorrow. I have already access to the data, and the numbers are really very interesting and optimistic, because having the second snapshot, of course, we have the first one, and you can see the answers of the respondents, how they felt in the middle of last year when we just entered this COVID era, and what is happening globally today. The latest data says that 42% of coaches, of respondents, because we invited managers and leaders using coaching skills to this survey as well,
they reported that COVID impacted their coaching business. On the other hand, the same percent, 42% of coaches, and I would say respondents, they answered that COVID didn't affect their coaching business. And in this second group of respondents, there are also those who answered that their coaching business increased during this period. So for ICF members, the report is free of charge. So just visit the ICF Global website, the research page on the global website, and look at these numbers. Global coaching study, 4 iterations already. The first one is in 2007, then was 2012, 16, and 2020. Why it's important to have all them, and all members, they have access to all these 4 reports. You can see how the coaching profession developed. And just one fact, we started with coaches and we conducted 2 reports with coaches only. Not only ICF members, we invited other coaches, members of other professional associations. But then we realized that coaches are working a lot with the business and organizations. And we invited, in 2015, we invited managers and leaders using coaching skills to the survey. So very interesting data. Please go there and review it. Building coaching cultures. We also conduct research on consumer awareness about coaching. This is also very interesting research. All they are available for all ICF members free of charge, and non-members could purchase these surveys. We already talked about ICF ethics and compliance. And then I promised to get back to the ICF communities of practice. We currently have 11 communities of practice. Each of the community of practice has volunteer leaders, ICF members, experts in these areas. All members could select which community of practice they would like to join. And you can see that we also developed the number of communities of practice, and you can see number 4, the new one, coaching supervision, because we realized that this is very important topic today, coaching supervision. So if you would like to learn about the best practices in this area, please join any of the webinars of any of the community of practice. And you can also, we archive all the recordings of all the webinars. Please feel free to listen to the archived files as well. And this is free of charge for ICF members. Business solution partners. Zoom is a great example. We have a list, and all members, they receive on monthly basis information about our business solution partners. So Zoom is a great example. All ICF members have a special price for Zoom platform, for their own Zoom platform. And there is a long list of partners who provide special fees for ICF members. Credibility resources. It is important for members to have access to the information about credentialing program, get access to brand manuals to understand how to use ICF brand elements, training program, search service. I'm receiving so many requests about, please help me to select the training program. All ICF accredited training programs meet rigorous ICF standards. And you can go to the ICF Global website and to find the list of the program based on, again, on language, on the main direction of coaching, on the main approach of coaching, which this program teaches about, and select the program which meets your
requirements. And I mentioned already on the ICF Global website, you can go there. We also have mentor registry. If you are looking for a mentor for yourself, you can also find a mentor on the mentor registry service. It looks like I finished a little bit earlier, but that means for me that we have more time for Q&A session. And thank you so much for listening to me. And I'm happy to answer to your questions. Thank you very much, Alla, for introducing us both tangible and intangible values of becoming a part of ICF. And I truly believe that organizations like ICF make a great effort in keeping the industry and keeping the profession pure, the golden standard. And it's really, I mean, a helping space for us to kind of, those who have created, for example, the competency framework, I mean, so grateful to them, because it looks like those who have passed the path that we're passing now are sharing their map so that it is easier for us to take the journey. Yeah, so thank you very much for all the input that you make in ICF. And also, it was interesting that you mentioned a lot of things, but also about coaching supervision. By the way, on Saturday, we're having a webinar on coaching supervision. We will have a supervisor telling us about what supervision is, because in Armenia, we kind of started recently, less than a year, though there was a company who has done a lot of work a few years ago and kind of delivered trainings as well, but then there was a gap. So we kind of restarted. So what we have achieved by now is great mentoring experience for our coaches, and I believe it is a time for supervision as well. And because I'm also a member of AC in UK, this association of coaches, it is interesting how different they are, because they focus on supervision, and supervision is something that they require from coaches to be certified, and ICF is asking for mentoring and supervision, which is not a must. So thank you very, very much for sharing all those. And I know Irina has question, and probably you go ahead. And by the way, I just wanted to say that if, I mean, anybody wants to ask a question in any other language, not in any language, but Russian is also good. You can go ahead. Да, спасибо большое. Я останусь в русском, мне с английского переводить не надо, и если эфир будет оставаться, возможно, имеет смысл перевести на английский. Мой вопрос тогда, хорошо? Алла, вопрос у меня такой. Вот наряду со всеми материальными и нематериальными выгодами от принадлежности к ICF, вот лично для вас быть членом ICF и быть частью этого сообщества, что для вас самое важное? Спасибо, Ирина. Нана, как будет правильно, чтобы я ответила на русском или на английском? Я думаю, можно перейти на русский, потому что я думаю, что те, которые нас смотрят и которые нас будут смотреть, я вот что еще не отметила, что вот этот вебинар, несмотря на то, сколько нас сейчас смотрит, он такой reference point, к которому мы еще будем возвращаться много раз, так что и в основном все говорят на русском у нас, так что можно перейти на русский. Да. Спасибо, да. Ирин, такой важный вопрос, такой трогающий, потому что спасибо вам за то, что вы меня не ограничили вопросом, какое самое главное преимущество, да, в членстве, или 3 главных, как это обычно бывает.
И я действительно сейчас, я не буду ранжировать, давайте определимся, что вот первое, что приходит в голову, это не ранжировано, первое, второе, третье, будем говорить о том, что они все стоят в равенстве. Конечно, это все-таки стандарты. Конечно, это все-таки стандарты, да, потому что еще раз и еще раз мы понимаем, и вот этот вопрос об этих необученных людях, которые прослушали часовой вебинар и сказали, что они коучи, это же, в общем, не столько проблема для коуча, сколько проблема для клиента и для коучинга, да, потому что люди получают негативный опыт, и после этого он говорит, что, в общем, даже не про коуча, он говорит про коучинг, про то, что это, в общем, не работает, это неправильно, это нанесло ему вред даже иногда, да. Поэтому вот для меня это стандарты ясные, понятные, и почему еще важно иметь отделение, да, когда на родном языке в стране есть ресурс, на котором объясняют, что такое коучинг, базируясь на стандартах. Да? Вот это, вот, наверное, вот так я сжимаю очень, это вот очень-очень важно. Стандарты. Вторая – это сообщество. Сообщество – это принципиально важно, причем на любом уровне. Это, и мы говорили об этом перед вебинаром с Наной и с ее коллегами, это такие огромные возможности для обогащения, да, нематериального. Ты мало того, что развиваешься в профессии, да, но это же еще и дополнительно вот то самое нематериальное, когда ты развиваешься вообще в своем кругозоре, в возможностях разговаривать с людьми из других регионов, из других культур, и это очень-очень важно. То есть вот это для меня такое, оно общее, не только профессиональное развитие это дает, да, очень-очень много. Ну вот, наверное, я остановлюсь, если мы говорим о самых важных, это, наверное, вот, да, стандарты и сообщество, да. И там в каждом вот из этих двух есть так много глубины, о которых можно говорить очень-очень долго. Алла, позвольте еще один вопрос задам, пока вопрос от меня. Я бы хотела узнать ваше личное мнение. Вот вы уже очень давно в Icf, приличный период времени, и видите, как развивается и что меняется в Icf Global, и как прибавляются регионы, как организовываются новые чаптеры. Вот как вы видите развитие Icf дальше, на ближайшие 5, может быть, 10 лет? Что вы как основные тенденции выделяете? Спасибо большое. Я сейчас вернусь к своей презентации, которую я делала в понедельник для российского отделения. Почему? Потому что мы как раз вот там говорили, я презентовала результаты исследования Icf. Да? И вот когда я начала готовиться к этой презентации, задачу мне поставили развитие трендов, развитие коучинга, не трендов, развитие коучинга в мире. Да? И я поняла, что первое, это вот прям, я знала об этом, но иногда вот нужно получить какое-то вот еще дополнительное, да, подтверждение тому. Ты вроде о чем-то знаешь и начинаешь готовиться к презентации, понимаешь, что в исследовании Icf есть очень много ответов на вопросы по развитию коучинга в мире. И я случайно нашла слайд своей презентации 2016 года, где мы на тот момент говорили о том, как будет развиваться, как мы видим развитие Icf через 5 лет. И там мы поставили, ну это не планка, да, а мы просто говорили о 40 тысячах членах и 45 тысячах сертифицированных коучей. Поэтому я презентовала, сегодня у нас 46 тысяч членов, почти 47 и почти 37 тысяч сертифицированных коучей. Значит, это прогноз, потому что он был основан на фактах того, как до этого развивался коучинг, да, он оправдался. То есть я вижу все больше и больше развития, и вижу его, почему? Потому что, во-первых, опять же, по исследованиям Icf, мы знаем о том, что миллениалы, поколение миллениалов очень активно, не активно пока еще, они готовы к использованию коучинга, они открыты к коучингу, им он интересен, и они готовы.
они, может быть, сейчас не всегда, и об этом говорят исследования, потому что мы их спрашивали, вы готовы, вы знаете, они знают, что такое коучинг, самое интересное. Почему вы не используете, им дорого. Но они становятся руководителями, они приходят на тот уровень, когда они принимают решения о привлечении коучей. И они сами с каждым годом будут получать материальные возможности для того, чтобы использовать коучинг или там учиться коучингу, становиться менеджерами, лидерами, использовать. Это один из очень маленьких элементов. Да? Опять же, результаты, которые я презентовала, очень было интересно видеть, как коучи, о том, что все больше и глубже люди уходят в специализации в коучинге. Об этом говорят исследования, и специализации становится все больше и больше. И вот если мы сравниваем тех в 2015 году, кто отвечал на вопрос, вы используете, вы выделяете какую-то свою специализацию в коучинге или нет, то в 2015 году их было больше, чем в 2016. Да? То есть вот и этот круг тоже расширяется намного больше, появляется больше интереса, больше возможностей. На предыдущем опыте могу сказать, что если мы начинали с лайф-коучинга, и потом очень активно сегодня коучинг развивается как в бизнесе, опять же, исследования показывают, что лайф-коучинг не заканчивается, он точно так же продолжает развиваться. То есть вот все эти тенденции, они говорят о развитии. И, ну, наверное, еще, я сейчас не помню точно цифр, но в 2019 году в Icf вступило больше всего новых членов, чем предыдущий. Вот казалось бы, да, такой сложный год. Мы можем только догадываться, почему это произошло. У этого может быть много причин. У людей появилось время для того, чтобы вот уйти, ну, или там начать учиться, или заниматься чем-то, что откладывали, да, потому что у них появилось для этого время, мы остались дома, у нас офисы были закрыты у многих. Может быть, потому что люди стали искать инструменты, которые помогут им выйти из кризиса, потому что очень многие осознали о том, что они попали в кризисную ситуацию, да, и появилась тоже такая возможность выйти. Поэтому вот все эти факторы, которые я сейчас назвала, это не все факторы, но те факторы, которые я назвала, говорят мне о том, что коучинг будет развиваться, и даже в нашем регионе Европа, Ближний Восток и Африка, Восточная, Центральная Европа сегодня, потому что в Западной Европе практически есть у нас есть отделение в каждой стране. Я больше поддерживаю, в большей степени поддерживаю отделение Центральной Европы, и я вам могу сказать, что в моем листе 9 отделений, которые, включая Армению, да, которые сегодня работают над созданием отделения. Да, то есть и я там помню статистику, не было никого, появился один, и дальше это растет, конечно, благодаря усилиям волонтеров. Но вот я предпочитаю отвечать, базируясь на фактах, и я надеюсь, что вот мой ответ, он все-таки был на фактах, да, то есть не на моем личном желании или предпочтении, да, я старалась использовать факты. Можно, да, мне уже Конечно. с вопросами? Есть у нас уже вопросы, одно множество вопросов, мы начинаем первый. Были ли когда-либо случаи, когда исключали из членства Icf, и какие это обычно бывают, если есть? Как это может произойти? Я не знаю таких случаев. И вот тот процесс этический, про который я рассказывала, его главная направленность состоит не в том, чтобы кого-то исключить или лишить, или наказать. Этот процесс состоит в первую очередь для того, чтобы исследовать ситуацию и объяснить коучу, если действительно в результате оказывается, что была допущена ошибка, объяснить, где он ошибся, для того, чтобы этой ошибки больше не произошло. Но так как все эти истории очень глубоко конфиденциальные, мы возвращаемся к вопросу этики в Icf, у меня доступа к такой информации нет. Это отдельные волонтеры, которые
занимаются именно этими этическими вопросами, и там вся история это конфиденциальна. Единственное, что могу точно ответить, что каждый вопрос и запрос рассмотрен, и на любом языке запрос может быть подан, и привлекаются, то есть не только на английском, и привлекаются профессионалы, которые помогают переводить, и в случае необходимости, если интервью происходит, это всегда предоставляется перевод, то есть здесь мы не ограничены английским языком, что очень важно. Спасибо большое. А второй вопрос меня тоже очень интересует. Вопрос следующий. Мы знаем про компетенции коучей. Есть ли вообще обсуждение или какие-либо компетенции, которые могут касаться, например, руководителей, которые используют коучинг в своей работе? Не только руководителей, только такие. Да. Не полностью коучинговые компетенции. Да, спасибо большое, очень важный вопрос. И вот сегодняшняя наша структура ICF из 6 семейных организаций, она позволяет начать исследовать эту область в том числе. Да, и вот коучинг в организациях, coaching in organizations, это семейная организация, она будет предоставлять как членство организациям, в которых есть коучи и лидеры, использующие коучинговые навыки. Они не могут быть членами ICF, потому что у них недостаточно часов коучингового образования, но тем не менее они тоже хотят развиваться в коучинге. Поэтому вот это будет сделано там. Я, к сожалению, сейчас не могу говорить о каких-то сроках, но о том, что это обсуждается, могу заверить. И вот здесь тоже я хотела поделиться, потому что Нана тоже говорила о компетенциях. Вот здесь очень важно, может быть, когда-то мы сделаем вебинар, если у вас будет такой запрос о том, как компетенции создаются, как они рассматриваются и как это происходит, что это вот не просто кто-то сел за стол и сказал, я подумал, вот нам бы компетенции поменять. Да? То есть, последний раз в прошлом году были пересмотренные компетенции наши, да, они вступили в силу. Этому предшествовал 3-летний процесс, 3-летний, то есть и не только с коучами, это были другие эксперты, это были коучи не члены ICF, которые были приглашены, то есть сначала было произведено очень глубокое исследование, потом эксперты рассматривали эти вопросы, да, и так далее, и так далее. Там команда, если говорить в течение 3 лет, учитывая там исследования, там около 2000 человек принимали участие в целом процессе. Поэтому вот если для менеджеров и лидеров этот процесс начнется, когда начнется, то он будет точно так же построен. Да, благодарю за ответ. Мы когда очень внимательно рассматриваем, конечно, компетенции практически каждый день, когда тренируемся как коучи, и обнаружили такой интересный факт, что, в принципе, если рассматривать эти компетенции вообще для человека, то все в мире станет прекрасно. И там и слушание, и как быть там, и как создавать пространство, и как рапорт, и как договариваться, и как шаги. Я сейчас, конечно, говорю не в терминах компетенций, но в терминах, что там внутри. И вот отсюда еще один вопрос. Мы и правда интенсивно работаем над внедрением коучинга не только в образование, но и у нас есть направления в правительственные структуры и так далее. Вот есть ли, потому что мы думали, что в принципе, если бы эти компетенции были еще и в школах, или похожие компетенции, и если бы в школах как раз-таки воспитывали и воспитывали неправильное слово, развивали детей именно в этом направлении, то было бы просто все прекрасно. И вопрос, есть ли, и мы, в принципе, разговаривали на эту тему, Алла, я бы хотела, чтобы вы поделились лучшими практиками в мире внедрения коучинга, какие вообще есть страны, которые в этом направлении уже думают, или, может быть, у них есть уже шаги, или, может быть, результаты. Спасибо огромное за этот вопрос. Просто очень не могу удержаться, прокомментировать. Я согласна с вами.
И мне кажется, что вот это ваше не заявление, замечание, не замечание, а вот такое предложение о том, что вот компетенция... Манифест практически. Да, это же Vision ICF. Коучинг является неотъемлемой частью процветающего общества, да, и опять же, если мы говорим о том, что ICF берет на себя задачу вот такого взращивания всей коучинговой индустрии, мы же туда включаем всех, то есть практически каждого, и вот когда он становится неотъемлемой частью, да, тогда когда это доступно и понятно каждому человеку, и почему появились менеджеры, лидеры, использующие коучинговые навыки, да, а они не коучи, и мы не говорим о том, что менеджер, как бы лидер равно коучу. У лидера есть очень много других задач, да, но это не приравненная история, это просто набор инструментов, которыми лидер может пользоваться. Вот, и второй комментарий. Меня однажды на одной конференции спросили, какая моя мечта, и я сказала, чтобы коучинг не только был понятен, и чтобы коучинговые, опять же, инструменты использовать не только в школе. Вот моя мечта, чтобы с детского сада, да, вот чтобы уже там вот это, на этом уровне деток учили слушать друг друга и разговаривать с друг другом. Вот, что касается коучинга и правительстве, и в образовании, наверное, я даже по-другому отвечу. Я не знаю, где этого не происходит. То есть в большей или меньшей части. Но в принципе это происходит сегодня в каждой стране. И буду очень рада поделиться с вами контактами отделений, которые достигли уже успеха в этом. И в российском отделении, я 7 лет в ICF, уже тогда существовал проект коучинг в образовании, и есть лидеры, которые продолжают работать в этом направлении. Поэтому, если есть запрос на эту тему, то просто можно приглашать экспертов, которые непосредственно эти истории развивают у себя в стране. Такие примеры есть однозначно везде в мире. Спасибо. Я знаю, у Ирины тоже вопрос есть. Да. Алла, у меня вопрос вот такой. Какой для вас самый вдохновляющий пример из работы коллег различных чаптеров, который, может быть, дает вам максимальную энергию или восхищает? Вот пример какого-то проекта, возможно, или деятельности внутри чаптера. Что для вас такое вдохновляющее? Ирина, огромное спасибо за ваши вопросы. Просто мозг... Я не хочу быть политически корректной, но и не хочу, чтобы это так прозвучало. Но мне кажется, что вот если говорить о самом вдохновляющем процессе, это те, кто начинает с одного человека в стране создавать отделение. Вот это, наверное, вот это самое, если говорить самое вдохновляющее, да, то вот один человек пишет в ICF Global, говорит, я, насколько знаю, я один коуч у себя в стране, но я хочу, чтобы нас было много, и я хочу, чтобы коучинг был в образовании, и в правительстве, и в медицине, и везде. И вот скажите, пожалуйста, как можно в этом направлении? Давайте объединим усилия, будем двигаться в этом направлении. Вот, наверное, да. Вот, наверное, да. Спасибо, вы мне очень помогли, Ирина, да, такой объемный вопрос, но вот я уверена в том, что вот самый-самый-самый вдохновляющий этот. Благодарю, мне очень откликается то, что вы говорите, потому что это действительно огромная смелость и беспримерная, мне кажется, вера в технологию, в себя и в тех людей, которые есть рядом. И тогда хочу еще один вопрос задать. У нас как раз несколько минуток есть. Вот вы видите очень разную работу разных чаптеров с разной ментальностью, с разными культурологическими особенностями. Как для вас способ, которым коучинг преломляется на язык, на культуру, на какие-то национальные особенности, вот, что в этом есть удивительного, а что есть такого, может быть, единого в развитии коучинга, которое для всех стран абсолютно одинаково?
это определение коучинга и компетенции. И я опять вернусь к стандартам, да, потому что ни в одной профессии, на мой взгляд, невозможно быть без стандартов. Это очень такое обсуждаемое слово, правило. У нас и вот здесь культурные особенности, да, могут возникать. Кто-то за правила, кто-то против, кто-то за границы, кто-то без границы. И мы говорим о коучинге без границ, но в коучинге должны быть стандарты, да. Поэтому вот мне кажется, когда мы все привержены одним стандартам, и ведь это демонстрируется на мероприятиях Icf Global, да, то есть вот у нас есть 2 года мы уже виртуально встречаемся, а до этого 4-5 лет, 5 лет встречались 1 раз в год со всеми президентами отделений. И тема вообще этой встречи, мы лично встречались. Вот, и представьте, ты заходишь в большой зал, а там 140 коучей, лидеры, президенты всех 143, ну сколько там, 170 у нас в общем, со всего мира. И это невероятная теплота, внимание, желание услышать и поделиться. Да, вот там это как раз вот больше всего ощущается. То есть вот это тоже я сейчас вот вернусь к вопросу Наны, да, не к вопросу, а вот к тому, что она сказала по поводу того, что если эти компетенции внутри нас уже, они транслируются, мир меняется рядом с нами, если мы им следуем. И вот здесь, в этом случае, мне очень легко, приятно и продуктивно работается, потому что, ну вот, я такой счастливый человек, я работаю с людьми, с коучами, да, да. Я получаю невероятное удовольствие. Да, это действительно так, работать с коучами, и это невероятно поддерживающая среда. Хочу поблагодарить вас, коллеги, уже приближается час. Хочу поблагодарить своих коллег здесь, в Армении, всех, которые когда-то вклад внесли в развитие коучинга, те, которые сейчас вносят вклад. У нас потрясающая группа сейчас собралась, которая в разных направлениях развивается и развивает. И то, о чем вы сказали, когда это начинается с одного человека, каждый из них – это вот тот самый лидер, один человек, который начинает что-то вокруг себя развивать. И вот больше всего, наверное, я бы хотела им сказать спасибо за это сегодня, раз уж мы начали на эту тему разговаривать. У нас получился такой международный эфир, и это потрясающе, это именно то, о чем коучинг, когда люди вне зависимости от расы, от национальности, от вероисповедания собираются вокруг ценностей. И мы об этом как раз говорили сразу, ну, буквально до эфира. Это очень красиво, и это потрясающую среду открывает для развития других. У меня ощущение, что у нас все очень хорошо уже двинулось, и это какое-то большое начало. Спасибо вам, Алла, большое за то, что так легко согласились, ну, в смысле легко и с радостью согласились к нам прийти. Надеюсь, еще будем вас приглашать. Очень интересно, правда, очень интересно. Я уверена, и Ирина согласится со мной как раз-таки послушать вебинар о том, как же компетенции создаются. Потому что когда мы их, это как коды такие, да, мы их открываем, а они все глубже и глубже и глубже, и мы понимаем, как они долго, значит, собирались. Так что будем ждать с нетерпением этого вебинара. Спасибо, Ирина, большое за то, что пришла поддержать. С радостью. Ты знаешь, что всегда с радостью к любым процессам. И мне почему-то очень важно, чтобы чаптер в Армении создался, и чтобы коучинг в Армении был такой широкой технологией, используемой на всех уровнях. Мне кажется, это создаст большой результат для страны. И
возможно, удастся решить некие вопросы, которые помогут и в другом мире, как образец, решать сложные дилеммы красиво и экологично, и человечно. И с большой благодарностью за сегодняшний день, Алла, я всегда с большой радостью вас слушаю и вдохновляюсь. Казалось бы, что эта информация известна, но каждый раз я нахожу что-то новое, и от вашего присутствия становится тепло. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Приглашайте, пожалуйста. Я вдохновляюсь вами. Я вдохновляюсь волонтерами, я вдохновляюсь членами ИСФ, вдохновляюсь коучами, поэтому всегда рада прийти к вам, поделиться, рассказать, услышать что-то новое, интересное от вас. Давайте праздновать коучинг и в рамках Международной недели коучинга, и в течение всего года, и будем двигаться дальше, да, и получать удовольствие, да. Самое главное – получать удовольствие. Вот это то, что со мной происходит, когда у меня работа, которая доставляет мне удовольствие, да, партнерстве с вами. Спасибо огромное, спасибо всем, кто присоединился сегодня. Всего доброго. Спасибо всем. Еще маленький, ну не маленький, большой на самом деле анонс. Завтра у нас в рамках недели коучинга выступает Ольга Батун. И, внимание, выступление офлайн. У нас будет мастер-класс, она к нам приехала. Так что... Я вас поздравляю, это мечта офлайн увидеться. Да. Да. Я надеюсь на то, что у меня тоже такая возможность будет. Мы вас ждем, конечно же. Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Всего доброго.